On a hill above the valley, there was a wood. In the wood, there was a huge tree. Under the tree, there was a hole. In the hole lived Mr. Fox and Mrs. Fox and their 4 small foxes. Ik ben hier nog nooit van mijn leven geweest, maar ik herken het onmiddellijk. They all sat down, panting for breath, and Mrs. Fox said to her children, "I should like you to know that if it wasn't for your father, we should all be dead by now. Your father is a fantastic fox." Dat is wel ongelooflijk. Dat hij die Mr. Fox schrijft. Hè? Een krachtige man, daadkrachtige vader die de held is van het gezin. Net op dat ogenblik gaat het in zijn gezin heel wat minder goed. Zijn zoontje Theo heeft een ongeluk gehad. Zijn dochter sterft aan de mazelen. En net daarna krijgt zijn vrouw nog eens een ernstige hersenbloeding en moet helemaal opnieuw leren praten. Ik denk om dat te vergeten kwam hij ook naar dit bos. En misschien schreef hij die hele heldhaftige meneer Vos wel als een soort van reactie op al die ellende. Good morning. Good morning. I'm looking for the spirit of my hero, Roald Dahl. Interesting. He used to live here. Yes. Have you ever seen the man? Yes, several times. Oh, really? Yes, and his family, yes. Very Way back. tall. Extremely tall, yes, he was very tall. A very strange man, too. I mean, you can just imagine some of his characters walking around, around this very bend. He used a lot of this village, though, in the stories, didn't he? There's lots of lovely old buildings here, and it's a very old village, so it's got probably lots of vibes. We lived in an old gypsy caravan behind a filling station. My father owned the filling station and the caravan and a small field behind, but that was about all he owned in the world. It was a very small filling station on a small country road surrounded by fields and woody hills. The filling station itself only had 2 pumps. Dat moet hier zijn. Nou, dit is dus de hoofdstraat van Great Missenden en hier, in deze ramen, stak de GVR zijn lange toeter om de dromen binnen te blazen bij de kinderen. Are there any pheasants around here? Yes. Have you seen them? Sometimes, yeah. Because I heard Roald Dahl used to poach in a very special way, and he also wrote about it in Danny the Champion of the World. Yeah. How exactly did that go? He used a tactic, so he put a raisin and they put horsehair and sleeping powder in it. What happened then? They all dropped down and Danny and his dad caught them. They could just pick them up. Yeah. It's clever. Yeah. Hier ligt hij. Onder eigenlijk een hele eenvoudige steen. Ik weet nog, toen ik voor het eerst dit boek las, ik moet een jaar of 8, 9 geweest zijn. Dat is een jongen die opgroeit met alleen een vader. En wat hij daarover schrijft, is een van de allermooiste dingen die ik ooit heb gelezen. What made my father appear so serious was the fact that he never smiled with his mouth. He did it all with his eyes. He had brilliant blue eyes, and when he thought of something funny, his eyes would flash, and if you looked carefully, you could actually see a tiny little golden spark dancing in the middle of each eye. But the mouth never moved. I was glad my father was an eye smiler. Come on, it's toch perfect.